Welcome di Circle Table Talk episode 4 bersama saya Gadis Lukman. Kali ini kita akan mengangkat topik yang menarik karena waktu itu kita sempat melihat salah satu postingan Adam Grant. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum familiar sama Adam Grant, dia profesor di Wharton dan dia bikin quote menarik di Twitternya. Nah, di Circle Table Talk episode 4 ini kita akan kupas tuntas berdasarkan experience dari salah satu co-founder dan chief dari Warung Pintar, Muhammad Harya Putra. Nah, silakan ya, mungkin mau say hi dulu, kenalan dulu. Halo. Thank you banget udah mau ngeluangin waktu buat ngobrol-ngobrol santai nih di kesempatan kali ini. Kita pengen gali lebih dalam nih, gimana sih caranya kita bisa gain wisdom, even in our young age, relatively. Gitu ya. Jadi nih Harya, katanya Adam Grant, wisdom doesn't come from experience. It comes from reflecting on experience. Between ages 25 and 75, the correlation between age and wisdom is actually zero. Gaining insight and perspective is not about the number of years you've lived. It's about the number of lessons you've learned. What do you think about that statement? Yeah, I think first of all, just to make things clear, kita both di sini, I think we're discussing and kita dissecting our opinions towards that gitu kak. Because on top of that kayak yang gue relate dari mentor gue pernah bilang kayak wisdom itu sebenarnya individualized banget. Dimana kayak my wisdom not necessarily translate into your wisdom as well. But ketika kita diskusiin kayak gini, kayak sharing gitu, my wisdom probably would be or can be your knowledge for you to absorb, for everyone to absorb, and vice versa gitu kan. Your wisdom maybe my knowledge yang nanti kita internalize untuk jadi wisdomnya kita. So I think on these discussions, whatever that gonna come out from my mouth or you as well maybe, ya kan, it comes from what we've going through. Jadi itu lebih ke mungkin wisdomnya kita yang may applies or may not applies to you or everyone else gitu ya. So just wanna state that up front to everyone here juga gitu kan. Well, back to your questions. How do I think about that quotes dari Adam Grant ya? Yang I think yang interesting dari situ adalah waktu itu kan I think randomly in the middle of the kayak morning gue suka soalnya kan kayak apa following Adam Grant juga, and then I share this quotes to you, right? Yang gue suka, there's a point yang gue relate and agree di mana every day sebenarnya as small as anything sebenarnya kita pasti learn something, or like as simple as mungkin pagi berangkat kerja gitu kan, naik mobil maupun enggak, nyari parkiran or anything, ada small things yang occurs to every day in our life gitu kan, and a lot of those things, it doesn't have to be huge things, kayak a lot of small things can also turn into a wisdom only if kita emang internalize itu kan sebenarnya. Itu hal yang kayak bikin gue juga kayak oh ya benar juga ya, sebenarnya kayak gue relate banget dimana ketemu banyak orang, thankfully with a lot of this job and things that I do. Obviously jadi ketemu banyak banget orang, dan di situ gue juga ngelihat, including myself juga, kayak nggak ada takaran waktu yang spesifik gitu, kayak gue bulan ini belajar apa, minggu ini belajar apa, atau kayak tahun ini belajar apa gitu kan. But it's more of lagi ada kejadian apa yang akhirnya gue bisa proses gitu. Nggak semua mungkin gue juga bisa proses sih, and on those things mungkin juga banyak hal yang gue belum bisa pelajarin. So balik lagi, the thing that I love from that statement is itu bikin gue realize juga kayak oh ya benar ya, kayak it's more about kapan kita internalize or whether or not kita internalize. It's not about seberapa sering itu kejadian sebenarnya, atau seberapa banyak kejadian udah terjadi sama kita gitu kan. Makanya kalau based on seberapa sering kan ya pasti yang lebih tua bakal lebih banyak wisdomnya, but obviously as time goes pasti lebih banyak occurrence, kita lebih banyak punya chances untuk form our wisdom gitu ya Dis ya. So I think that's my view. Karena kalau gue ya, waktu lu kirimin itu gitu ya, there are two things that cross my mind. Yang pertama adalah bahwa what I really like from the statement adalah sebenarnya you are in control. Lo pengen punya wisdom, lo pengen, you wanna gain this or that gitu ya, you actually can do that. Jadi itu tuh bukan datang karena orang, itu bukan datang karena umur, itu bukan datang secara natural gitu kan, tapi you actually can gain something if you open up yourself to it, if you wanna do the homework gitu kan. So itu yang gue dapetin nomor satu gitu ya. Yang kedua adalah I'm the type of person who believes bahwa when the pupil is ready, the teacher appears. Karena seperti yang lu bilang gitu, setiap detik
setiap waktu dalam hidup kita melalui banyak sekali hal. Some kita bisa make sense of it, some mungkin kita banyak menderita, menangis gitu ya, atau bahagia gitu ya, tapi kita nggak, we don't actually think of anything else other than experiencing the moment gitu. Dan ada momen-momen yang kita sama sekali nggak bisa ngerti gitu kan. I cannot make sense of this moment or that moment, kenapa ini terjadi pada gue, dan seterusnya dan seterusnya. Dan banyak kan kita nanyanya kayak gitu pas lagi nggak happy lah ya. Soalnya kalau happy kita jarang nanya why this happens to me gitu. Tapi ketika kita lagi nggak happy, ketika lagi ada di momen yang down, kita selalu nanya gitu, why this happens to me. Dan sometimes kita nggak bisa jawab at that particular moment. We can only look at it backwards. Dan itu yang gue percaya gitu ya, bahwa ketika lu udah menjalani sekian lama, terus kemudian lu reflect back, terus lu ngelihat pattern-pattern, terus lu kemudian nyambungin itu dengan apa yang sekarang terjadi pada diri lu dan seterusnya, itu yang membuat jadi kaya. Dan di situ sih gue ngerasa gue dapat wisdomnya, karena kemudian dengan berefleksi itu, ya juga ya, yang tadinya gue nggak make sense, sekarang gue ngerti sih kenapa itu terjadi pada gue waktu itu gitu ya. Gue melalui itu supaya gue jadi kuat melalui persoalan gue berikutnya gitu. Itu sih the two things that cross my mind waktu lo ngirimin gue ini. Itu kenapa gue juga jadi kayak so energized. I think I really wanna discuss this with you, karena I think relatively di usia kita yang masih muda gitu ya, kita kan suka ngerasa juga, mungkin kita lebih tua dari orang-orang lain ya pada umumnya gitu ya, secara soul, kita suka ngerasa gitu kan, kita bisa membedakan lah, mana orang-orang yang kayaknya you have the wisdom, mana orang-orang yang kayak you masih mencari tuh wisdomnya masing-masing gitu. That's what makes it interesting. What do you think? Yeah. We all have our own timeline. Yes, obviously. In the middle of lu tadi ngomong. Bahkan menarik banget kayak how one sentence and how even Adam Grant's thinking triggers us to reflect and think juga ya. Although atau juga sebenarnya dia nulis itu yang beneran ada di benaknya dia apa, tapi it's interesting how it also triggers us to even like digest and reflect. But pas lu bilang a lot of times kita masih nggak understand the moments gitu kan. And most of the times itu lagi not good moments gitu ya, kenapa, why this happens to me and whatnot. Ini out of topic, just snippets gitu. Gue jadi reflect juga kayak, fun fact, gue juga malah kayaknya sama seringnya atau banyak momen kayak gitu terjadi malah justru pas gue happy sih. Mungkin karena jadi kayak gue kadang sering buat, is it too good to be true? Kayak, is this right? Kayak jadi kayak, why these good things happens? Jangan sampai ini cuma kayak sekali doang, gimana caranya ini terjadi 2 kali gitu. Jadi mungkin kalau gue lebih parno jadi ya. Kalau okay, probably this is too good to be true or not. So anyhow, kenapa it's so hard untuk reflect sebenarnya? Kalau dari gue ngeliatnya sekarang, maybe it's not natural for everyone, for us. Kalau kita lagi capek, it what I feel, what I've experienced, it gonna takes a lot of energy for us to do that. Okay, we need the right mind to do it. We need the right time to do it. The right energy, the right amount of maybe amount of support juga gitu kan, untuk akhirnya beneran bisa properly reflect gitu ketika lagi clouded minded ataupun lagi in natural state-nya lah, whatever the reaction, sedih, senang, marah, whatever that is. I think it's natural and easy for us to just like nyangkutin ke external factors rather than ourselves. Lu ngerasa gitu juga gak sih? Kayak when things happens gitu, kayak okay, apa yang salah gitu, kayak, dan yang salah pasti kita cari dari luar tuh, kayak natural banget, kayak defensive yang muncul gitu kan. Is it the world? Is it the weather? Is it the anything, people around me atau apa? Tapi untuk akhirnya bisa center ourselves ke dalam situ, terus habis itu properly reflect, I think it's gonna take more energy juga buat kita untuk even narik dulu kan, center ourselves, right? Do you feel same thing, Des? Yes. Dan itu relate banget sama gue, karena mungkin I was raised that way. Kayak kalau ada hal yang salah, lo tau kan anak kecil yang kalau misalnya diajarin gitu ya, oh kalau kamu jatuh pukul aja lantainya gitu. Right. I mean like, oh ya mejanya nakal. Bener. And I don't think our parents meant
intentionnya nggak buruk gitu, Yeah. tapi maksudnya for a while we thought that's the way the world works. If anything goes wrong, the wrong thing is in our surrounding gitu. Jadi itu juga menurut gue membuat kemudian reflecting on our experience jadi nggak senatural itu. Gitu. Mungkin karena kita terbiasa menyalahkan situasi kita gitu kan. Iya, kenapa we want to take the energy to do it ya. Okay. Maybe the first one comes to myself. Kalau gue setelah gue sadarin, mungkin karena gue juga lumayan transaksional kali ya orangnya, being honest. Jadi kalau lagi kejadian kayak gitu misalkan anything bad happens gitu to me, ya kalau gue bisa aja kan marah doang, practically it's easy for us to do that gitu kan. Tapi kadang gue langsung mikir nggak mau rugi, kayak ya lah kalau gue marah doang, what can I get from this? Kayak ya udah gue marah and then what? Ya I don't learn anything from it. Gue juga nggak evolve gitu kan. So I think apa yang bikin gue misalkan mau untuk ya move myself untuk akhirnya take the energy to learn and center myself, maybe to form my own wisdom. Setelah gue realize ya karena gue nggak mau rugi juga sih. I think that's the basic. Ya pas mulai although abis itu ya gue jadi ngerasa benefitnya lah on like being more composed and learning things from every occurrence. Tapi I think in the beginning it was a straightforward nggak mau rugi. Yeah, and I think that's a very good way of starting it, right? Karena kayak menurut gue it applies to a lot of things in life. Gimana kayak misalnya kita pergi berolahraga gitu, awal-awalnya kan kayak emang the discipline kan yang awal-awalnya yang super hard. Getting the consistency right until after lu ngerasain benefitnya, dan lu motivated dan lu berangkat sendiri tanpa harus ada yang nyuruh gitu. Mungkin di awal-awal lu harus pasang kalender, you have to set your mind to it, you have to ask your partner to force you to it, lu harus bayar dulu di depan gitu kan. But once you get into the rhythm, then it becomes easier. Dan gue ngerasa itu juga kayak waktu gue awal-awal belajar meditasi gitu ya. Awal-awal kan kayak ya mungkin gue belum ngerasain manfaatnya kan. Di awal-awal kayak udah struggling, susah gitu ya. Sampai di titik gue merasa bahwa gue kan gue orangnya lumayan emosional. Dan ketika gue emosional, gue lumayan ekspresif. Dari belajar meditasi, gue jadi bisa belajar untuk memisahkan diri gue dan emosi. Jadi ketika gue lagi emosi, gue bisa take a step back, keluar dulu dari diri lo. Is this what you're experiencing? Is this what you're feeling? What are you gonna do about it? Apakah lo ngambil decision ini because of your emotion dan seterusnya gitu. Itu baru berasa ketika udah meditasi sekian lama gitu. Awal-awal kayak I don't know what am I doing, focusing on my breath, kayak merhatiin breathnya gitu kan. It's abstract tapi lo nggak dapat manfaatnya. Jadi menurut gue sih it takes some time to be able to get there. Tapi the most important part adalah ya mungkin awalnya mau dulu kali ya, dapetin the intention to actually do it. Karena basically kalau nanti lo habis straightforward itu, eventually lo bakal reap the benefit, and once you reap the benefit, maybe you are motivated to do it more. Yeah, it could be as simple as anything kan sebenarnya. And yeah, I think that's interesting thing and something worth to share, that whatever the reasons, reflecting is one of the options that we can do. For everyone yang mungkin belum pernah coba, ya cobain aja. Kayak I don't know what's your goal. Kalau gue dulu mungkin pikirannya nggak mau rugi. Kalau lu emang wanted to start, I think one note that I can take from this is reflection is one of the tools, one of the options that we can do to deal with our things. The rest gonna circulate and maybe can bring different types of benefit for even different types of people gitu. Kalau gue juga penasaran deh, buat lu apa ya? Kalau gue sekarang reflections, I think benefit yang gue rasain paling utama which is a bit egois, tapi buat gue juga lebih banyak buat my peace with myself ya kali ya. Itu nomor satu. Even belum ngomongin buat growth, buat next thing-nya gue. I think kalau gue beneran for peace, kayak accepting atau kayak jadi tahu gimana ngadepin keadaan dan gue bisa move on gitu. I think that benefit for myself gue ngerasa tuh udah huge banget gitu. Kalau ternyata itu bisa give more benefit, it's a bonus for me gitu kan. Kayak a lot of times jadi bisa
banyak sih bonusnya, kayak bisa di-apply buat mungkin deal with works, bisa di-apply deal with other people's, help people's gitu kan obviously. Ya, Tapi first thing first, kalau gue kenapa jadi kebiasaan sih sekarang, to find peace ya. Jadi kalau gue lagi bingung sama keadaan, gue jadi oke, udahlah, step back, reflect dulu deh gitu. Ya. What about you? Iya, to be honest nggak jauh beda sih sama gue. Gue juga ngerasa bahwa the utmost benefit yang gue rasakan adalah I make sense of life. Karena kan there are a lot of things going on gitu ya. Sometimes lo ngerasa begini, lo ngerasa begitu. Yang gue rasain sih itu membantu gue menjadi disiplin gitu ya untuk berpikir. Kira-kira situasi ini apa sih yang ingin diajarkan? Apa yang situasi ini ingin ajarkan ke gue gitu. Gue bisa belajar apa dari situasi ini? Dan mendengarkan jawabannya gitu ya, berdasarkan hasil refleksi itu membuat gue jadi kayak oke, I've got this. And in many times it gives me peace, gitu kan? Karena gue jadi merasa I can control the bukan control the situation, tapi I can take control of myself in whatever situation. Mungkin berasa gitu kali. Nah, gue takutnya orang-orang lumayan merasa ini pembicaraannya semakin abstrak gitu ya. Iya. Mungkin boleh nggak kasih contoh ya? I don't know. Mungkin yang paling profound atau yang paling latest atau recent atau yang paling memorable gitu. Anything you would like to share pengalaman lu reflecting on your experience? One of the recent thing kali ya. Gue try to summarize 3 pivotal moments by far. Buat gue. So, number 1, ya just for context mungkin kayak thankfully I grew up in a keluarga berkecukupan gitu ya, so can go to school properly, proper housing and whatnot. But there's an interesting, kayak ada pikiran yang dari dulu tuh selalu ganjel di kepala gue. Kayak mungkin lagi SD, SMP, jalan terus kayak gitu ya. Somehow subconsciously or even mungkin gue consciously cuman gak cerita ke banyak orang adalah gue ngerasa whatever achievement that I do, mau gue menang lomba ini, mau gue menang lomba itu gitu kan, mau gue tiba-tiba ngoprek ini ngoprek itu, contoh kayak waktu kecil gue suka kayak out of nowhere nabung dan kayak rakit my own PC and like even ada failnya and whatnot. The first time gue ketemu sama electronics lah gitu misalkan, but all of that doesn't matter, atau di kepala gue kayak okay, this is nothing, kayak itu nggak ada artinya. Adalah apresiasi pasti yang namanya orang tua atau family ngomong kayak oke, tapi kayak okay, just that gitu kan. But karena jadi ada stigma atau jadi ada cap di mana kayak my life is easy because my family is like wealthy gitu kan. Right? There's always that thing, and maybe that also happens in my head gitu, kayak gue bisa ngelakuin ini karena gue fortunate gitu, kayak emang gue punya facility and place to do that gitu kan. So is this my achievement or is actually I can do this just because of my family gitu. Lo nanggap maksud gue kan? Jadi kayak maybe it also happens in my head juga gitu kan. Tapi itu drive pertama gue, makanya lucunya dari SD, SMP gitu kali ya, around those age ya. Sampai gua kuliah kayaknya, my only drive was bluntly money. Kayak I want to make my own money. I want to get out from this environment. Kayak gue mau proof gue masih bisa do bigger achievement, but on my own infrastructure gitu, not under my family foundations gitu. You know what I mean? So I think dulu itu first moment. Then up until nah ini pas kuliah gitu ya, jadi gue sambil kuliah sambil nyoba-nyoba trying to make money dari a lot of like activities gitu ya, small entrepreneurship things gitu. Pasti ada naik turunnya banyak, tapi yang pivotal adalah dari situ there's one business of mine yang sizable enough buat bisa menghidupin beberapa karyawan gitu yang nggak gede, kayak masih hitungan belasan up to 20-ish gitu maksimal, yang involve where whatever logic that I do, whatever logic that I know back then, itu
jadi nggak make sense atau nggak apply gitu. Being straightforward, gue belajar dan akhirnya sekolah di system engineering, ya masih satu vertical sama computer science gitu ya, ngoding and whatnot, bikin system architectures and so on. Sebelumnya juga waktu SMA sambil ikut Olimpiade Komputer Indonesia gitu kan. So very engineering minded type of guy, ya kan, numbers, doesn't really understand human per se, kayak nggak ngerti manusia tuh punya emotions yang dan it's, apalagi kalau di lingkungan kerja atau organisasi, it really is matters for your organization. Kayak kalau gue dulu ya simple as ya udah KPI-nya apa, OKR-nya apa gitu kalau zaman sekarang, ya kan. So whether you can do it or not, ya udah as simple as that, numbers 1 atau 0 aja gitu kan. Karena yang gue lihat duit gitu, ya udah kayak just calculate the business, just keep going on, blah blah blah. Doesn't care about the people inside. Until ya udah I think what I can learn dari situ, that business akhirnya nggak bisa lanjut, tutup. I think kalau notes-nya gue, what I learn ya karena mungkin don't take care enough about the organization and the people inside gitu. And that's the point dimana kok ada variabel lain nih selain duit ternyata, you know. Ada variabel lain ternyata, kayak money is not everything gitu. It cannot buy you like people, it cannot buy you organizations gitu kan. You need to deal with people, and the people is complex. They have emotions, they have stories behind them, they have ambitions, they have aspirations gitu. And gue juga baru realize ternyata gue juga punya gitu kan. I'm also human anyhow. So that's the first pivotal moment gue. Jadi that's one of the big reflections I think ya. Karena it also put me into a one of my lowest place in my life. Yeah, mentally, physically, and financially. Yeah, I would say. Yeah, I think that's the first pivotal. Jadi drive-nya pertama tadi duit kan, and then pivot. Jadinya money is needed, but I think purpose is bigger than money menurut gua. Di situ pikiran bocah umur berapa waktu itu, I do that business di umur 18 19 gitu kan. I think menjelang umur 20 come to that realizations gitu ya. So at that moment gua pivot myself untuk, tapi ini agak ekstrim juga abis itu. Gue pivot myself into I care less about money, but I care more about how I grow, how I contribute to figure out the purpose lah gitu kan. Jadi kayak anak puber lagi aja, labil lagi gitu kan, find the purpose and whatnot gitu kan. Up until I think even last year or 2022 ya. Jadi ya udah, I can go all out, catch my dreams or like drive by the ambitions gitu kan, and then don't care about yang lebih duniawi gitu kan, physical, mental health and financial health gitu kan. Karena ya tadinya gue berangkat dari yang duniawi banget gitu kan, financial gitu, kayak duit gitu. Terus habis itu pivot pertama gue tuh di other extreme, kayak yang gak tangible deh yang gue kejar gitu kan, which is lebih ke purpose, ambitions gitu kan. And comes to a moment dimana unfortunately gue kena tamparan juga dari Tuhan, dan kayak gue sakit panjang, bed rest, even I need to learn a lot of things again gitu kan, kayak ya jalan pelan-pelan, kayak brain harus dipanasin lagi gitu kan. So ya seumur hidup gue nggak bisa berhenti mikir, tapi at that moment gitu, kayak for lots of weeks and months, satu-satunya hal yang gue bisa lakuin hanya diam dan reflect. So I think that's a good time juga sebenarnya. And then that pivotal moment kira bikin gue masuk ke fase 3 gue, di mana no, I think today I'm still in between gitu ya. Maksudnya I realize that the hygiene stuff, like the physical health, mental health, financial health is important, gives us freedom to do the things that we want to do, to pursue the ambition, to pursue the non-tangible, to pursue the purpose gitu ya. Kayak not part of the people yang bilang setuju kalau duit can buy happiness, atau duit nggak bisa beli happiness gitu kan. I'm neither. Menurut gue duit can bring freedom. Can take a lot of like pushing dari everyone to
focus on the non-tangible things gitu ya. Jadi not saying that everyone needs to be rich, maybe not everyone needs to gitu kan, even myself, yang penting kan enough gitu kan. So as well as the physical health and mental health, menurut gue juga sama gitu kan. That's a currency as well. So I think that's the second biggest pivotal moments kali ya buat gue, yang I think I would say fortunate and unfortunate at the same time. Kalau yang dua hal itu sih, dia kayak triggernya mungkin lebih banyak dari eksternal kali ya. But kenapa gue bilang fortunate? Karena ya gue grateful masih ibaratnya bisa reflect and internalize to things that happen to me gitu ya. I think itu yang gue grateful gitu. Although itu happens karena gue juga, karena mungkin gue nggak manage my own health yang sampai gue sakit. Ya, tapi kan timingnya juga nggak pernah bisa diketahuin out of nowhere, ya kan? Yang tadi juga sama bankruptcy and whatnot, pasti ada campur tangan gue. Tapi what I'm grateful beyond the learnings adalah yang gue realize the ability to learn itself sih, ya. Yeah. Karena I wouldn't say that one or two moments akhirnya define gue, ya. Tapi that one or two moments membuat gue jadi punya ability to learn even better aja terus, because it's gonna continue. Ya. And mungkin untuk untuk bisa ngegambarin the extreme is that you live your life, a lot of moments passed, and there's nothing you can learn, gitu kan? Kalau kita memilih untuk jalanin aja, ya bisa juga gitu kan? And yet sebenarnya lo bisa gain something out of it when you reflect on your experience, gitu ya. And gue percaya banget sih bahwa gue percaya banget bahwa you can only connect the dots itu backwards gitu. Di saat mungkin lo laluin, lo nggak bakal benar-benar ngerti gitu ya, but there will be a time di mana lo bisa look back dan lo bisa connect the dots and it all makes sense, and you can learn something out of it. Tadi you were saying something. Yeah, I just realized that nggak sengaja itu juga jadi nge-shape how I do my job, my works gitu ya. Jadi kayak mungkin kalau buat teman-teman yang pernah bareng sama gue di Warung Pintar atau di Circle, sometimes gue suka ngomong kayak, oke, ini misalkan we achieve something gitu ya, that's good kan, achievement. Tapi gue I would be scared and I would ask questions when kita achieve but we don't know why. That's scary gitu. Kayak menurut gue rugi gitu kan, kayak kita jadi nggak achieve things, justru gue lebih kita nggak achieve tapi kita belajar daripada kita achieve tapi kita nggak belajar gitu kan. Well, the best things adalah kita achieve dan kita belajar. Tapi I think again one realization happens just now. Dan mungkin supaya adil, mungkin gue share juga kali ya, related to what you mentioned about your experience gitu. Itu juga lumayan it helped me. It took me a while. I learned it the hard way, bahwa ternyata one of the biggest realizations yang gue dapatkan gitu ya, especially selama kerja di Circle, adalah bahwa work-life balance is made and not found. Karena selama ini gue selalu, I think I grew up to be someone who's quite ambitious gitu kan. Gue lumayan perfectionist. I wanna do things my way, certain way, very high standard. I wanna get things done fast, and I wanna always solve problems gitu. Dan itu kemudian menyerap gitu ya. It's embedded within the way I work gitu kan. I always finish my email, jadi kayak biasanya setiap malam itu gue bersihin email gue gitu kan, ngapus-ngapusin yang nggak penting, jawabin semua email orang gitu ya. I'm always disciplined gitu, to the point dimana kerjaan makin lama makin banyak, so I sacrifice my health, I sacrifice my relationship with my family gitu, I sacrifice relationship with my friends. Sampai di titik gue lumayan burn out, dan kemudian gue sempat berpikir untuk mau resign aja nih kayaknya gitu kan. Terus udah gitu omong-omong sempat ngobrol sama beberapa orang, ditanya gitu kan,
kenapa lu mau resign gitu kan? Oh iya nih kayaknya nggak sanggup nih, nggak ada work life balance and so forth gitu. Tapi the moment, for some reasons, the more I say that, the more I realize bahwa I think I got it wrong. Karena orang-orang bilang, oh iya kalau kerja di sini nggak kayak gitu, kerja di sini tuh bisa kok pulang jam 6 gitu ya, spend some time with your family, mungkin nanti kerja lagi sedikit dan seterusnya. And then I realized kalau dia bisa kayak gitu, what's stopping me from doing that? Is it the work? Is it the boss? Gitu kan? And then I realized it's not. I realized bahwa what's stopping me from doing that is myself. I make a conscious decision to stay late and work. Dan gue gak bisa nyalahin siapa-siapa but myself sih. If I kemudian, there was a moment dimana gue lumayan bolak-balik rumah sakit, apa segala macam gitu ya. And I'm glad that I put it past behind me gitu. Karena gue dapat realization itu. So, looking back gitu ya, gue jadi realize bahwa yeah, you are in control actually gitu. You make the decision. Dan itu gue sangat-sangat percaya banget gitu kan, karena sometimes we like that victim mentality, mikir bahwa things happen to us, while sebenarnya kita tuh punya pilihan loh gitu. I know there are a lot of things we don't control, tapi kita tuh punya pilihan how we react to it, how we respond to it gitu. Jadinya reflection on reflections. Itu yang mungkin gue sadarin dan lumayan membantu gue ya kemudian along the way. That's a yeah, thank you for sharing that. That's a very seems like it's very internalized long ago. Kayak udah. Yeah, I see. Yeah. Menurut gue ada satu poin yang menarik gitu ya, terkait wisdom itu sendiri, dimana menurut gue another way to gain wisdom adalah actually to be able to, yang tadi lo bilang, unlearn and relearn. Nah itu kayaknya perlu bahas satu sesi lagi, karena si Adam Grant bakal punya satu buku ngomongin itu doang gitu kan, tentang si think again. So probably we should discuss it in another time. Okay, Haria, thank you so much for taking the time today to share about your experiences and how you actually reflect on those experiences that made you who you are today gitu. And I think it's really precious, it's really valuable. Then I think I hope it can inspire other people by listening to our conversation just now. Dan kita bakal kupas tuntas lagi soal wisdom. Semoga teman-teman yang mendengarkan bisa stay tune di Circle Table Talk selanjutnya. Oke, saya Gadis dan saya Haria. Kita undur diri dulu. See you next time. Thank you. Bye-bye.